is 10 and 15. So what will be the ratio of the ages? So it is 2:3. So we'll say after 5 years. So what will be this person's age? 15 and 20. So we have added the same value. We have got it as 15 and 20. Now the ratio is 3:0, which is different. Okay. So unless they mention A by B is equal to 1, so this will not be equal to the same ratio. Okay. Shall I erase it? Say for example, two persons' ages are in the ratio 7:8. The present ages are in the ratio. So we will deal about ratios and start with this ages question, ages concept. So two persons' present ages are in the ratio 7:8. So before 4 years, it was 5:6. So what will be the working here? So whenever ratios are given, say we will take two persons A and B. So this person's age is 7x and this person's age is 8x. So when you take away the values from a ratio, it should be supplemented with one variable. Okay. So with this 7x, before 4 years, we subtract 4. So to both the parts. So this is equal to 5x. So 7:8 is the present ratio. So before 4 years, you subtract 4 to both the person. The ratio which we get is 5/6. So when you get this value of x, you multiply it with 7 or 8 and you get the person's age. So you are following? And how to find this value x? So we cross multiply. So it is and multiply this part. So now bring it all to one side and the functions to the other side. So here you get 2x equal to 4 and x is equal to 4/2 where x value is 2. So now the concerned person's age, if A's age is asked, it will be 14 and if B's age is asked, it is 16. So after getting this x, you can decide the person's age. Suppose you get this x value as 3. So what will be A's age? 21 and B's age will be 24. So depending upon this value of x, we decide what the value is. So whenever two ratios are given, so we add or subtract according to the past or future, equal to this ratio, find this x and we get their values. Okay, you understood? And in the exam, so this is the normal method how you find this value of x and how to find this value of x without doing all this. So when you are working this ages question, you have 3 periods. So what are all the 3 periods? Past, present and the future. So in the first 2 ratios will be given. So one ratio will not be sufficient to work out. So either present and past is given or they give present and the future ratio. Here in this example we have present and past, or sometimes they give past and the future. So whenever present is given, present, past or present or future is given, write the present ratio in the first row. So here it is 7:8 and past or future whichever is given, write in the second row. So in this question we have the past ratio given. So write the past one in the second row.
So how many years back? 4 years back. So from this person, when you subtract 4, you get this ratio. So when it is 6 years back, we subtract 6. So to both the persons, we subtract 4. So that you write on either side. Okay. So after writing this, this x is value of one part, which we have simplified. So earlier it was given as, so you would have got 14 and 16. You have cancelled out the common factor 2 and we have got the ratio 7 and 8. So this 2 is value of one part. And to find this value of one part, so you can proceed in this manner to find out. But without doing this, you write both the ratios in 2 rows. You cross multiply this. So whichever is higher, you multiply and subtract. So what will be the value? 42 minus 48 is 2. The final one which we are getting here is got here itself. Okay. So this is the proceeding and this is the pattern without doing this, how to get the working. You can see the board? And for the numerator part, we get here 4. So to get that, so multiply this 2 and subtract. Okay, 6 into 4, 24. 5 into 4, 20. So difference is 4. So when you practice, so with the question itself you can get the value. So then after multiplying you get the answer. So if in the value of one part கண்டுபிடிக்கணும். So அதுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ல பண்ணாம ஒரு ரேஷியோ one below the other எழுதிட்டு ரெண்டு ரோல எழுதிட்டோம்னா நமக்கு சிம்பிளா கிடைச்சிடும். இப்போ क्वेश्चनல வந்துட்டு ஒரு ரேஷியோ இந்த இடத்துல இருக்கும், இன்னொரு இடத்துல 5:6 இருக்கும். அது உங்களுக்கு மிஸ்கைட் ஆயிடும். So you write the other ratio below the other. ஒன்னு கீழ ஒன்னு. எப்பவுமே present தான் first ரோல எழுதணும். past இல்ல future எது இருந்தாலும் செகண்ட் ரோ எழுதணும். ரெண்டு ரேஷியோ இருக்கிற क्वेश्चन எல்லாத்துக்குமே இது பண்ணோம்னா சிம்பிளா வந்துருவாங்க. எந்த क्वेश्चन வரும் ஒவ்வொண்ணா நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி பண்றது. So இது வந்து first row எழுதிட்டு இது second row. So cross multiply 7 into 6 42, 8 into 5 40. Difference வந்து 2 here. So மேல வந்துட்டு 6 into 4 24, 5 into 4 20. 24 20 subtract பண்ணோம்னா 4. So value of one part வந்துட்டு 2 கிடைச்சிருக்கு. So இப்போ A stage வேணும்னா 2 into 7 14, இல்ல B stage வந்து 2 into 8 16. புரியுதா? இது பேக்கப் ஸ்மைலி சிம்பிள் மாதிரி இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஸ்மைலி கான்செப்ட்ல ரிலேட்டிவ் வேல்யூ படச்சதுன்னா ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ நியூமரேட்டருக்கு டினாமினேட்டருக்கு வந்து இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே எழுதுறேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்லேருந்து வெறும் ஆன்சர் மட்டும் எழுதலாம். ஸோ ரெஃபர் பண்ணுறப்போ புரியும். ஸோ 7 into 6. So denominator part is this. இது புரியுதா? இந்த denominator வந்து இந்த ratios இருக்குல்ல அதுல இருந்து வர values தான். இந்த incrementல இருந்து வர. So numerator partக்கு 4 into 6. So minus 4 into 5. So இப்போ 4 years back னா ரெண்டு பேருக்கும் 4 minus 1 வரும். When it is 5 years back 5 ரெண்டு பேருக்கும் 5 subtract ஆயிடும். 10 years அப்புறம்னா ரெண்டு பேருக்கும் 10 ஆட் ஆகும். இப்போ இந்த இன்கிரிமெண்ட் சேமா இருக்கறனால மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு மைனஸ் பண்றதுக்கு பதில் you can subtract and multiply. அது இன்னும் நமக்கு சிம்பிளா இருக்கும். சப்போஸ் இந்த கீழ ரேஷியோ வந்துட்டு you have 17:14 3 years back இல்ல 3 years hence கொடுத்திருந்தாங்கன்னா இது மல்டிப்ளை பண்ணணும் இல்லையா? So 3 into 17, 3 into 14 அப்படி subtract பண்ணணும். அதுக்கு பதில் 17 minus 14 is 3. 3 into 3 நமக்கு simple ஆகும். In this question you can subtract this second row and multiply with this
So 6 minus 5 is 1. So this is 4. So value of one part is 2. So now you can find the radius. Purida? Any doubt? இல்லை அதே ஒர்க் தான். இப்போ நான் ஃபியூச்சரில் ஒரு கொஸ்டின் தரேன், நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். இல்லை பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் எது இருந்தாலும் இதே ஒர்க். இன்னும் ஷார்ட்கட் எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் வந்து காமன் இருந்துச்சுன்னா 7:8 அப்போ 5:6 இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்க 2 வரும். ஸோ 2x = 4 வச்சுக்கோங்க. ஸோ x = 2 வரும். ஸோ அந்த 2 சப்ஸ்டிட்யூட் 2 வரைக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. அதான் இதில் இன்னுமே நம்ம ஷார்ட்கட்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாம். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் 1 இருந்ததுன்னா வேல்யூ ஆஃப் n பார்ட் வந்து அந்த நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் தான் இருக்கும். Say present ratio so what will be the percentages? அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் வேறு வந்துச்சுன்னா அப்போ அவங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவாங்க. ஸோ ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் அந்த மாதிரி பண்ணிடலாம். அந்த டிஃப்ரென்ஸை வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம். இப்போ இங்கே வந்து டிஃப்ரென்ஸ் 2 இருக்காங்க. ஸோ 20. ஸோ ஃபியூச்சர் இருந்தாலும் பாஸ்ட் இருந்தாலும் சேம் பண்ணிடலாம். ஸோ ப்ரெசென்ட் ரேஷியோ இஸ் 5:7. ஃபியூச்சர் ரேஷியோ இஸ் 3. So how many years after? 4 years. 4 years. So we can write this 4 on either side. So value of one part வந்து so இந்த difference வந்து என்ன வரும்? 1. 21 minus 21 வரும். மேலே வந்து 3 minus 4 1 தான். So write this 4. So 4 into 5 20, 4 into 7 28. புரியுதா? Suppose ratios வந்துட்டு இப்போ 5:6 இருக்கு. So after the future, so 1 increase ஆயிருந்ததுன்னா each part. So 5:6 வந்து 6:7 after 6 years, after 5 years இருந்ததுன்னா. So no need to do this. இங்க வந்து 1 increment இருக்கு. அந்த value of 1 part தான் 5 years. So 5 into 5 25, 5 into 6 30 will be the years. When it is more or less. இப்போ இங்க 5:6 இருக்கு. So after 5 years, before 5 years, 6:7. இந்த difference கிடையாது. இது வந்து 1 increase ஆயிருக்கு, இதுவும் 1 increase ஆயிருக்கு. So in that case, in the number of years தான் வந்து value of 1 part ஆயிருக்கு. Multiplication factor. Okay? It can be 1 less also. ஒன்று கம்மி இருந்தால் கூட இந்த number of years will be the value of 1 part.
salaries of AMDs in the ratio 3:2 under expenditure. On the pattern we are continuing to read out. It is this pattern. இந்த கான்செப்டே போடா ரெண்டு ரேஷியோஸ் இருந்தாலே நம்ம இந்த ஸ்மைலி கான்செப்டே வரலாம். So salary down base, so right now first expenditure ratio is 5:3. So each saves 2000. We will take A and B. So each is saving 2000. So what will be value of one part? 4000. About 4000 into 3 is 12,000. 4000 into 3, 12,000 A salary. B salary keta 8,000. So ratio is 3:2. Expenditure ratio வந்து 5:3. நம்ம 3x ரெண்டு ratios இருந்தா ரெண்டு variables substitute பண்ணணும். So 3x minus 5 equal to that solve பண்ணணும். So instead, so cross multiply this. 10 minus 9 வந்து 1 முடியும் denominator. So numerator ல வந்து you have difference between these two rows. 5 into 3. So it is 2. Because increment வந்து same ஆ இருக்கு. 2 into 2000. So value of one part is 4000. And now multiplying, எப்பவுமே base கூட தான் multiply பண்ணணும். இப்போ வந்துட்டு after expenditure இல்ல how much did they spend னா இந்த 4000 எடுத்து இங்க multiply பண்ணக்கூடாது. So always multiply this value of one part with the first ratio, whatever. இப்போ நம்ம working பண்ணப்போ 7x 8x எடுப்போம் இல்லையா. So 8x value x value கிடைச்சா அது 7 8 ஓட தான் multiply பண்ணணும். அதை எடுத்து second ரோல பண்ணக்கூடாது. சில questions அப்படி பண்ணாலும் வரும் answer by that's wrong. First row ல multiply பண்ணிட்டு ages கேட்டா first row ல multiply பண்ணிட்டு present past எவ்வளவு வருஷம் இல்ல future ages கேட்டா add or subtract you get the ages. எப்பவுமே value of one part வந்து first row ல multiply பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும். So இப்போ how much did A spend கேட்டாங்கன்னா 4000 into 3 12,000 is A's salary. He spends 2000. He saves 2000. So expenditure வந்து 10,000. Past number of years on future add பண்ணி either side எழுதுங்க. So when it is 2 years back, 7 years future னா the increment வந்து 9 எழுதணும் either side. Past future. So first question kumita. So first question you got the answer 14. Second question வந்துட்டு past and future. So what is the ratio? Past ratio? என்ன ratio? 7:9. How many years back? 3 years back. அப்புறம் future வந்து 7:10. 4 years after. அப்போ increment வந்து 7. So 3 years back
4 years hence past and the future க்கு வரணும்னா நம்ம 7 years travel பண்ணணும். Okay, so இந்த 7 வந்து ரெண்டு பக்கம் எழுதி. So now you can find value of 1 part. So இத வந்து நம்ம multiply பண்ணி subtract பண்ணணும். இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஆரம்பிச்சனா the difference into 7 போட்டாலே வரும். So 56 minus 67. So value of 1 part is என்ன வரும்? 1. So 8 is 7 and 9. Mixed fraction வச்சுக்கலாம். monthsல கொடுத்தாலா? அது mixed fraction இருந்தா அது improper fraction மாத்திட்டு multiply பண்ணப்ப cancel ஆயிடும். இப்போ months அந்த மாதிரி கொடுத்தாலும் mixed fraction வரும். இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து fraction தான் வரும். ஸோ அப்போ வந்துட்டு இப்போ வேல்யூ 1/3 இருக்கு, நம்ம 6 ஓட இப்போ 1/3 கிடைக்குது, நம்ம 6 ஓட மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா அது கேன்சல் ஆகிடும். So for second question, what answer you got? 12. So it is 12. And from third question. Third question, 13. After 3 years, present contribution to place of 3 values. Second question cancel. Second question. So second question ratio and then you got. Final நீங்க எப்படி B stage எப்படி ஆரம்பிச்சீங்க? B stage இப்போ value 1/1 புரியுதா? B stage வந்து into 1 into percentage கேட்டிருக்காங்கல்ல, percentage கேட்டிருக்காங்க. இது வந்து past ratio. So when you multiply 1 with 9, past age வந்து 9. So how many years back? 3 years. 3 years. அப்போ இப்போ present age வந்து plus 3. So 12 வந்துட்டு present age ஆகும். புரியுதா? So இதுல வந்து past ages கிடைக்குது. You add 3. இப்போ 5 years back னா add 5. Present age கிடைக்குது. So fourth question, third question நான் புரியுதா? So இதே நான் past and future. புரியுதா? So புரியலன்னா சொல்றேன். புரியுதா? என்ன question? Second question. So past ratio கொடுத்திருக்காங்க 7:9. இது வந்து how many years back? 3 years back. Future ratio வந்து 7:8. How many years hence? 4 years hence. So இப்போ நம்ம 3 years back போயாச்சு, 4 years future வந்திருக்கோம். So இப்போ past வந்து future வரணும்னா present க்கு ஒரு 3 years வரணும், மறுபடியும் ஒரு 4 years வரணும். So he has to travel 7 years. So இந்த increment வந்துட்டு past வந்து future வரணும்னா 7 years. So இந்த value of 1 part கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு multiply and subtract. So இது சேமா இருந்ததுன்னா இந்த multiply பண்ணி subtract பண்ணுறது 9 minus 1. So இன்னும் ஷார்ட் பண்ணலாம், நீங்க இதுல எப்படி பண்றீங்களோ அதை பண்ணிக்கோங்க. So 63 minus 56 7 வரும். நியூமரேட்டர் இது ரெண்டும் மைனஸ் பண்ணா 1 தான் வரும். into 7 value of 1 part வந்து 1 தான் கிடைச்சது. So அவங்க ஏஜ் வந்து 9. இது வந்து 3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி. So present age டேட்டா ப்ளேஸ் பண்ணுவோம். இப்போ ஏஜ் present age என்னவா இருக்கும்? It is 10.
புரியுதா? இப்போ ரெண்டு கொஸ்டின் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். நான் ஃபோர்த் பண்ணாங்க நினச்சா தேர்ட் பண்ணிட்டு போகணும். ஃபோர்த் கொஸ்டின் So third question answer consider. It is 33. After previous கேக்குறாங்க. So add பண்ணணும். Plus 3. So for the fourth question, so what is the initial speed ratio? 4:3:4. And both the persons increase their speed by 6. ரெண்டு பேரும் 6 increase பண்ணிருக்காங்க. So what is the ratio? 9:11. அப்ப value one part denominator என்ன வரும்? 36, 33. Difference on the 3. Numerator 9 minus 7, 2 into 6. So value of one part வந்து So இப்போ question வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க? What is difference in initial speed? Difference in initial speed னா இந்த பர்சனுடைய ஸ்பீட் இந்த பர்சனுடைய ஸ்பீட் கண்டுபிடிச்சு மைனஸ் பண்ணணும். ஆனா அது பண்ணாம எவ்வளவு பார்ட்ஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? அப்போ 4 தான். For sum of their speeds கேட்டா எத்தனை பார்ட்ஸ் வேணும்? 3 plus 4 7 parts. அப்போ 4 into 7 28. So அது கண்டுபிடிச்சிட்டு இப்போ இதுவே இந்த மில்க் வாட்டர். ஸோ நெக்ஸ்ட் அதெல்லாம் பார்க்கலாம். மில்க் வாட்டர் தரலாம். கெப்பாசிட்டி கேட்டா எவ்வளோ தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்க வேண்டாம். ஸோ if you are asked to find difference in their speed, difference in parts எவ்வளோ? இது 3 parts, 1 part தான் difference. So value of 1 part 4 will be the answer. So initial speed ratio கொடுத்திருக்காங்க 3:4. If both increase to 3/6, ratio வந்து 9:11 வரும். இது புரியுதா? 9:1 value 1 part. So 33, இது 36, subtract பண்ணா 3 வரும். 9 minus 11 வந்து 2. இதை multiply பண்ணணும். 66 minus 2. So இப்போ வந்துட்டு 9 minus 11, 2 into 6 multiply பண்ணணும். இது cancel பண்ணா 4 வரும். Difference in their speed என்ன 4 into 3 12, 4 into 4 16, அப்புறம் மைனஸ் பண்ணணும். அடுத்து பாரு இந்த ரெண்டு பார்ட்ஸோட டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ? 4 minus 3 1 part தான் டிஃபரன்ஸ். The value of 1 part வந்து 4 தான். So 4 தான் ஆன்சர். இப்போ சப்போஸ் ரேஷியோ வந்து இங்கே 3:5 கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸோ டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ பார்ட்ஸ் வருது? 2 parts. அப்போ ஒரு பார்ட் 4னா 2 parts will be 8. இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி மைனஸ் பண்ணவும் கிடையாது. ரேஷியோஸ்ல இருந்தே ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். புரியுதா? புரியலன்னு சொல்லுங்க. இதை மைனஸ் பண்ணும்போது 9 minus 11 வந்து 2. அதுக்கப்புறம் இது வந்துட்டு இந்த மாதிரி மைனஸ் பண்ணணும். 9 into 6 11 into 6 மைனஸ் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு மைனஸ் பண்ணுவோம் இங்கே. ஸோ ஆனால் ரெண்டுமே 6 தானே, அதனால் செப்ராக்ட் பண்ணிட்டு மைனஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் சீக்கிரம். ஸோ இந்த ஒர்க்கிங்கில் உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர்லேயே உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சி ஒரு ரேஷியோ வந்து சொன்னீங்கன்னா அவங்க என்ன கேட்குறாங்க. So fourth question mark present, past, future So fifth question it is
work out the fifth question. So what is the salary ratio given? So salary ratio வந்து 3:2, expenditure ratio 5:3. Each says how much? 3,000. ரெண்டுமே ages question after 5 years increment same இருக்கும். இங்க வந்து both the person say 3,000. So now to find value of one part, what will be the denominator? So 10 minus 9 it is 1. Numerator part வந்துட்டு 6,000. And the 3,000 கூட இந்த difference multiply பண்ணணும். Difference வந்து 2. அந்த 2 புரிஞ்சுதா? So 5 minus 3 வந்து 2 into 3,000. So value of one part is 6,000. And what will be A salary? 18,000. So B salary kita 12,000. What is sum of their salary kita? So this 5 into 6, 30,000. So in the ages question, in the question increment same ஆகுது. Suppose ரெண்டு பேரும் வேற வேற value வேற வேற amount save பண்ணாங்கன்னா say B saves 2,000 and A is saving 3,000. So then what will be A's salary? அப்போ value of one part கண்டுபிடிக்க denominator என்ன வரும்? அதே 1 தான். 10 minus 9 1. So numeratorல வந்துட்டு increment same ஆனா subtract பண்ணி multiply பண்ணனும். Different ஆனா multiply பண்ணிட்டு subtract பண்ணனும். Okay, whichever is higher. So 5 into 2,000 10,000. 3 into 3,000 9,000. Difference வந்து 4,000. So value different இருந்தாலும் you can use this. So value of one part is 1,000. Now what will be A salary? 3,000. B salary 2,000. Suppose இது புரிஞ்சுதா? If milk and water question இருந்ததுன்னா you have milk and water in the ratio 3:2. You are adding 3 liters of milk and adding 2 liters of water. So what was the capacity? How much milk was there? How much water was there? So value of one part will be denominator 1. Numerator was 10 minus 9 1. Suppose இங்க வந்துட்டு 6 liters milk add பண்றோம். அப்போ numerator என்ன வரும்? 8. So multiply பண்ணிட்டு subtract பண்ணுங்க. 18 minus 10 8. So how much milk was there? 24 liters. How much water கேட்டா? 16. So capacity கேட்டா இத ஆட் பண்ணலாம். இல்லனா இந்த 3 plus 2 5 into 8 40 liters was the capacity of the can. புரியுதா? So different values கொடுத்திருந்தாங்கன்னா use multiply and subtract. இப்போ suppose சில questions வந்துட்டு milk water கொடுத்திருப்பாங்க. milk யாரும் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க. water தான் ஆட் பண்ணுவாங்க. இல்ல water ஆட் பண்ணிட்டு ratio வந்து -3 வருது. How much milk was there? அப்படி கேட்டா so what will be value of one part? Denominator 1. Numeratorல வந்து water 2 liters add பண்ணிருக்கோம். milk எவ்வளவு add பண்ணிருக்கோம்? அங்க 0 போட்டுக்கலாம். You are not adding milk. So 0. இது multiply பண்றப்ப என்ன ஆகும்? 0 ஆயிடும். அப்ப numerator வந்து வெறும் 10 தான் வரும். புரியுதா? இது மட்டும் தான் add பண்ணலாம். So you have only this 10. So value of one part will be 10. Capacity கேட்டா 3 plus 2 5 into 10 50 liters தான் capacity. So ஒரு part மட்டும் add பண்ணலாம். இப்போ milk add பண்ணா water add பண்ணாம milk add பண்ணா so இங்க வந்து milk add பண்ணிட்டு இருக்கோம். water வந்து 0. So numerator வந்து 9 இருக்கும். இது 5 into 0 0 ஆயிடும்.
So you have only 9 in the numerator. About 3 plus 5, capacity data 45 liters. Is 9 into 3 plus 7 milk. Freedom. I repeat this. இது வேற quantity புரியுதா? வேற quantity னா you multiply and subtract. Only one is added or one is taken away. So taken away na past, added na future. அதே working தான் வரும். So say you are adding only milk. Water add பண்ணல. அப்ப அந்த இடத்துல it will become 0. So for the numerator it will be just 9. ஏன்னா இதை மல்டிப்ளை பண்றப்ப that vanishes 5 into 0 so வெறும் 9 இருக்கும். So 9 into 3 milk வந்து 27. How much milk இப்போ இருக்கு கேட்டா 27 plus 3 liters add பண்றோம் இல்லையா, அது கொடுக்கணும். இதோட இதை மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடாது. 5 plus 3 into 72 liters ஆயிடும். So how much milk is there now கேட்டாங்கன்னா 9 into 3 27 plus 3 you add. So 30 liters of milk. Water வந்து அது because milk that add subtract. So what is the ratio given? 1:4. அது எது கொடுத்துருக்காங்களோ அது ஃபர்ஸ்ட் எழுதுங்க. இல்லைன்னா எது ஆட் பண்ணுமோ அந்த சைடு எழுதணும். மாற்றி எழுதுனா ஆன்சர் தப்பா வரும். So water and milk ratio is 1:4. So you are adding water or milk? Water. எவ்வளோ? 50. And the part is 30. So 15 இருக்கும் numerator. So value of one part வந்து 15 வரும். So what is the how much milk was there கேட்டிருக்காங்க. milk எவ்வளோ parts இருக்கு? 4 parts. So இந்த 15 into 4 60. Suppose capacity of the can ஒரு tin fulla water milk இருக்கு 5 parts இருக்கு. அப்ப capacity கேட்டா 75. Okay. So எல்லா கான்செப்ட்ஸ்க்குமே இதே working தான். either both added same value different value one added. Okay. இப்போ சில டைம் வந்துட்டு இந்த கான்செப்ட்ல கேட்க மாட்டாங்க. சப்போஸ் கேட்டாங்கன்னா you are adding water 5 liters and taking away milk 2 liters. Adding and subtracting. இப்போ நம்ம இவ்வளவு நேரம் பார்த்தது both adding இல்ல both subtracting இல்ல one added இல்ல one subtracted. When one added and the other subtracted, the denominator will be அதே 2 தான். So numerator you have to multiply this 2. So இந்த மட்டும் தான் ஆட் பண்ணணும். அதுவும் one increase one decreased numerator மட்டும் ஆட் பண்ணணும். denominator again difference தான். இந்த கான்செப்ட்ல क्वेश्चंस கேட்கறது இல்ல. ஒருவேளை கேட்டா one added the other decreased அப்போ வந்துட்டு numerator part ஆட் பண்ணிக்கோங்க. புரியுதா? So இப்போ value of one part வந்து 6 கிடைக்கும். இப்போ எவ்வளவு வாட்டர் இருந்ததுன்னா 6 liters, எவ்வளவு milk னா 24 liters. ரேஷியோ கொடுத்தாலே you can use this smiley concept and work out. ரெண்டு ரேஷியோ கொடுக்கலன்னா cannot be determined. ஒரே ஒரு ரேஷியோ கொடுத்துட்டு sum of the ages கொடுப்பாங்க. So ரெண்டு டேட்டா தான் வர்க் அவுட் பண்ண முடியும். ஒரு ரேஷியோல you cannot work. So ஒரு ரேஷியோ and ஒரு sum கொடுத்திருப்பாங்க क्वेश्चன்ல. இல்லனா difference between the ages கொடுத்திருப்பாங்க. So either some difference in some questions product of the ages கூட கொடுத்திருப்பாங்க. Product of ages இல்லனா product of values. So in all these cases, so sum கொடுத்துட்டு value of one part னா divide the sum by sum of ratio. Okay. இப்போ A and B வந்து 3:2 ரேஷியோல ஷேர் பண்றாங்க. Total amount வந்து 1000 இருக்கு. So what will be A share னா இந்த 1000 நம்ம எதால டிவைட் பண்ணுவோம்? அந்த 5 வந்துட்டு 3 plus 2. So total value sum total ages கொடுத்தா
Divide by total parts. 3 plus 2, 5 parts. Okay. Sum of ratio. Difference kudutha, difference in ratio. Whichever is higher. If 3 is to 2 ana 3 minus 2. Suppose 5 is to 9 ana 9 minus 5. Inga negative value kodakudadu. So difference kudutha, difference in ratio, you get value of one part. Okay. Product kudutha, product by product of ratio. So inga vandu square root varum. Product kudutha matram square root varum. Because so if difference in ratio na say ratio 5 is to 9 irukku. So difference vandu 9x minus 5x 4x varum. அப்போ x தான் வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம். ப்ராடக்ட் பண்றப்போ இந்த ரேஷியோஸ் மல்டிப்ளை பண்றப்போ 5x 9x பண்றப்போ x ஸ்கொயர் ஆயிடும். நமக்கு x வேல்யூ மட்டும் தான் வேணும். சோ அதனால ப்ராடக்ட் கொடுத்தா you take square root. So in other cases some difference எல்லாம் கொடுத்தா subtract பண்ணனும் இல்ல add பண்ணனும். ஓகே? அத வச்சிட்டு எழுதலாம். ஆமா இங்க நம்ம ப்ராடக்ட் பண்றோம் இல்லையா ப்ராடக்ட் பண்றப்ப இங்க மல்டிப்ளை பண்ணோம் 45x ஸ்கொயர் வந்துரும் அப்போ நமக்கு x வேல்யூ தான் வேணும் சோ டேக் ஸ்கொயர் ரூட் அங்க ப்ராடக்ட் கொடுத்தா ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா வேல்யூ வேல்யூ கிடைக்கும் say for example in a triangle angles are in the ratio 1:2:3 what will be sum of least and highest angle? Say for a triangle, angles are in the ratio 1:2:3. What is the sum of the least and the highest angle? But triangle கொடுத்தா total sum of angles என்ன இருக்கும் 180. Quadrilateral கொடுத்தா எந்த ஷேப் இருந்தாலும் parallelogram square quadrilateral னா 360 வரும் sum of all angles. இப்போ sum of all angles வந்து triangle ல 180. So value of one part is total வந்து 180. Sum of ratio வந்து 6. So value of one part என்ன வருது 30. So இப்போ நம்ம angles கண்டுபிடிக்கலாம் பட் அவங்க வந்து least and highest கேட்டிருக்காங்க least வந்து one part highest வந்து 3 அந்த parts வந்துரும் angle பண்ணா அப்படியே கூட work out பண்ணலாம் one part வந்து least highest is 3 so sum of least and highest how many parts 4 parts so 4 into 30 so either least 30 highest 90 கண்டுபிடிச்சிட்டு add பண்ணலாம் இல்லனா நமக்கு இது ரெண்டு இது வேணும் then multiply with 30 after 120 புரியுதா so least part is one part highest one 3 parts நமக்கு 4 parts வேணும் so 4 into 30 120 the total sum புரியுதா So total and dimension பண்ணாங்கன்னா இந்த டேட்டால வந்து சொல்றாங்க sum of angles ratio of angles 1:2:3 னா அந்த 120 ஆன ஸ்ப்ளிட் பண்ணிருக்காங்க இந்த ரேஷியோ so total வந்து 180 understood okay say 3 persons three persons share an amount in the ratio 1:3:4. Difference between B and C.
So difference of amount is 3,000. So what will be sum of A and C? So இந்த மாதிரி questions எல்லாம் நீங்க ratiosவே work out பண்ணிடலாம். இப்போ ABC வந்து இந்த ரேஷியோல ஷேர் பண்றாங்க. Difference between B and C வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So total share எல்லாம் என்ன கண்டுபிடிப்பாங்க? Difference between B and C வந்துட்டு எவ்வளவு parts difference? One part. B gets 3 parts, C gets 4 parts. Difference வந்து 1 part. அப்ப 1 part வந்துட்டு 3000. நமக்கு A and B வேணும். AB எவ்வளவு parts? 4 parts. So 4 into 3 12,000. Okay, so இந்த மாதிரி ஒரு question கொடுப்பாங்க. அப்ப வந்துட்டு full எவ்வளவுலாம் கண்டுபிடிக்க வேணாம். So what is the difference? That is 3000. One part இங்க 2 parts னா 2 parts 3000 எடுத்துக்கலாம். So 3 minus 4 minus 3 one part is 3000. A plus B வந்து 3 plus 1 4 parts 12,000. இது இங்க எழுதுவா. இந்த question புரியுதா? Question எழுது. ABC share an amount in the ratio is 1:3:4. Okay, so the 3% share in amount in this ratio. So it is given the difference between the amount of B and C is 3000. That is 1 part is 3000. So what is 4 parts? Suppose 12,000. Next example, sir. Say average age of A and B is 19, and if their ages are in the ratio 16:3, find B's age. So average age of two persons is 19 years. So it is 6. So sum கொடுத்தா sum by sum of ratio பண்ணுவோம். இங்க வந்து average கொடுத்திருக்காங்க. So average வந்து எப்படி நம்ம sum கண்டுபிடிப்போம்? Into number of terms. So இந்த 19 வந்துட்டு average of two persons. So you would multiply it with 2. So 3 persons average கொடுத்தா into 3 multiply பண்ணணும். So this is into 2 by sum of ratio. 16 plus sum கொடுத்ததுனால sum of ratio divide பண்ணிடுறோம். So value of one part வந்து 2 கிடைக்கும். So you are asked to find this person's age. So 2 into 3 6. Okay. So 7th question. இது புரிஞ்சுதா? So for 7th question you have the same data. So answer is 6 years. And the 8th one, to change this CC. Seventh question, I am going to
என்ன doubt இருக்கா? And for the 8th question, so what is the ratio given? 3:4 for A and B. So AB ratio வந்து 3:4. And then C is 2 years elder. ஆனா C க்கு வந்து இங்க ரேஷியோ கொடுக்கல. மூணு பேருக்கும் single ratio இருந்தா தான் work out பண்ண முடியும். So C வந்து யார் கூட கம்பேர் பண்றாங்க? B கூட. So you can combine C also in this ratio by writing the same part as B. C வந்து A கூட கம்பேர் பண்ணா 2 எழுதுங்க. C வந்து B கூட கம்பேர் பண்ணதுனால 4 எழுதுங்க. How many years is C elder? 2 years elder. So 2 years elder ஆகுனா கூட நம்ம வந்து B's age தான் எழுதிருக்கோம். அப்போ இந்த total sum எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 40. அதுல 2 மைனஸ் பண்ணிடலாம். அப்போ sum of their ages வந்துட்டு இதுல நம்ம 2 மைனஸ் பண்ணி இந்த ரேஷியோல எடுத்துறோம். எப்பவுமே ரேஷியோவை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது. வேல்யூஸை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ C உடைய ஏஜ்ல 2 மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா B's ஏஜ் வந்துடும். அப்போ ரேஷியோல சிம்பிளிஃபை பண்ணப்போ சேம் பார்ட்ஸ் தான் வரும். ஸோ அந்த டோட்டல் சம்ல 2 எடுத்துட்டு டிவைட் பை சம் ஆஃப் ரேஷியோ. ஓகே, சம் கொடுத்தா சம் பை சம் ஆஃப் ரேஷியோ. இந்த 3 பார்ட்ஸ் இருக்கு. டிவைட் பண்ணோம்னா 11. So value of one part is 4. So you are asked to find C's age. So A's age கேட்டா 4 into 3. B's age கேட்டா 4 into 4. C's age 4 into 4 16 வரும். ஆனா ஒரு 2 ஆட் பண்ணிக்கணும். So he is 2 years elder இல்லையா? So plus 2 போட்டானா 18. So எந்த person வந்துட்டு is not in the ratio, அவங்க ரேஷியோல கம்பைன் பண்ணிக்கலாம். So when it's compared with A, 3 parts எழுதிட்டு accordingly அந்த sum minus பண்ணிக்கலாம். Okay. Suppose C age வந்துட்டு he is younger than B கொடுத்திருந்தா அதே ஏஜ் இங்க போட்டுட்டு இந்த சம்ல இன்னொரு 2 ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ டோட்டல் சம் கிடைச்சிடும். சம் ஆஃப் ரேஷியோ வேல்யூ வந்து 44. அங்க வந்து 48 வந்துடும். புரியுதா? So 8th question புரியுதா? And try the 9th one. So for 9th question, it is increased by both persons salaries increase by 50%, 25%. Ratio தான் கொடுத்திருக்காங்க. So இதுல வந்து வேல்யூவே கண்டுபிடிக்க முடியாது. another ratio கண்டுபிடிக்கலாம் இல்ல percentage கண்டுபிடிக்கலாம். எந்த டேட்டா இல்ல டோட்டல் இதுல எதுவுமே கொடுக்கலன்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது. cannot be determined the answer. Okay. So what is the ratio given? 3:4. So 4:7 ratio ages இருக்கு. Age is increased by 50%. So increased by 50% na it should be added with 100. So இது நம்ம percentages பார்க்கணும். So increment how to increase decrease. So increase by 50% na 100 ஓட add பண்ணிட்டு this is increased by 25% இல்ல. So இத வந்து simplify பண்ணி இன்னொரு ratio தான் கிடைக்குமே தவிர value கிடைக்காது. So cannot be determined will be the answer for the 9th question.
Suppose A and B's ages so ratio for A and B's age is 2, 3 by 4 and 1 and sum of their ages is 60. So what will be B's age? So ages of A and B is in the ratio 2, 3 by 4 is to 1. So present ratio and present sum is given as 60. So you mixed getting what will be B's age? So in the mixed fraction you make it as improper fraction. This multiply 11 by 4. You can write this as 11 is to 4. This is a normal format for one. So some of their ages are there. Present sum on the 60 kuduthirukanga. So write 60 divided by 11 sum of ratio 15. Our value of one part vandu 4 So 4 into 4 16, 4 into 11 44. The data ages of A and B is in the ratio 2, 3 by 4 and 1. A's age is 2, 3 by 4 times B's age. Number of times put the grammar. So A's age is 2, 3 by 4 times B's age. Above B வந்துட்டு base 1 எடுத்துக்கணும். Percentage கொடுத்தா 100 base எடுத்துக்கணும். Number of times கொடுத்துருக்காங்க. Take 1 for B. For A it will be 2, 3 by 4. So இதை convert பண்ணனும் 11 by 4 வரும். 4 into 2, 8 plus 3, 11 by 4. So 11 by 4 is to 1 can be written as 11 is to 4. Okay. Our ratio for A and B வந்து 11 is to 4 இருக்கு. And sum of their ages is 60. So present ratio 11 is to 4. Present sum is 60. So divide the sum by sum of ratio. 11 plus 4, 15. So 60 by 15 and the value of 1 part 4 கிடைக்குது. So this is value of 1 part. So now B's age is 4 into 4. B oda ratio is 4. எது? B oda ratio 4. இங்க 11 by 4 இருக்குல்ல A உடைய ரேஷியோ வந்து 11 by 4 டைம்ஸ் இங்க 1 பார்ட்னா இந்த 4 வந்து இந்த பக்கம் அனுப்புனோம்னா ரேஷியோ வந்து 11:4 வரும். இப்போ வந்துட்டு 11:4 ரேஷியோ கொடுத்திருக்காங்கன்னா இத நம்ம ரெண்டுமே 4 ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா இங்க 1 வந்துரும் இங்க 11 by 4 வரும். சோ ஃபிராக்ஷனா இருந்தாலும் இந்த நார்மல் ஃபார்ம்ல எழுதலாம். சப்போஸ் A age is 1/8 of B age கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப வந்துட்டு say for example B's age வந்துட்டு 1/8 of A's age say B's amount வச்சிருக்காங்க 1/8 B கிட்ட இருக்கு B கிட்ட 10 இருக்குன்னா 8 கிட்ட எவ்வளவு இருக்கும் 80 இருக்கும் இல்லையா so இந்த 8 இங்க போய்டும் so 8 is to 1 so B உடைய ரேஷியோ வந்துட்டு A க்கு 1/8 சொல்லலாம் இல்லனா A கிட்ட இருக்கிற அமௌண்ட் வந்து 8 times B னு சொல்லலாம் so you can send this here. So ratios and a fraction on that you can write it in the normal format. So if 1/4 na on the 4 and send to the other side 1:4. So you get value of 1 part is 4 and B's age is 4 into 4 16. இது புரியுதா?
by 4 times B's age. After 4 years, sum of their ages is 68. So what will be the present ratio? At present, A is 23 by 4 times B's age. After 4 years, their sum is 68. So what will be B's age? இப்போ ரேஷியோ ஒரு பீரியட்ல இருக்கு, சம் ஒரு பீரியட்ல இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ இந்த ரேஷியோ எடுத்துட்டு போய் ஆஃப்டர்ல வைக்க முடியாது, ரேஷியோ எப்போ சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. இந்த வேல்யூவை நம்ம ப்ரெசென்ட்க்கு கொண்டு வரலாம். ஸோ ஆஃப்டர் 4 இயர்ஸ் 68 இருக்கு. அப்போ ப்ரெசென்ட்ல அவங்க சம் எவ்வளோ இருக்கும்? 64 இல்லை, ரெண்டு பேருக்குமே 4 மைனஸ் ஆகும். ஸோ ஆஃப்டர் 4 இயர்ஸ் 68னா ஏக்கும் 4 மைனஸ் பண்ணணும், பிக்கும் 4 மைனஸ் பண்ணணும். அப்போ ப்ரெசென்ட்ல அவங்க சம் 60. ப்ரெசென்ட்க்கு கொண்டு வந்துட்டு அவ்வளோதான் பண்ணணும். புரியுதா? சம் கொடுத்துட்டு ஒரு ரேஷியோ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இட் இஸ் மஸ்ட் தட் வேல்யூ அண்ட் ரேஷியோ ஒரே பீரியட்ல இருக்கணும். ஸோ ரேஷியோவை நம்ம அங்கே கொண்டு போக முடியாது, வேல்யூஸை நம்ம கொண்டு வரலாம். ஸோ ஆஃப்டர் 4 இயர்ஸ் சம் 68னா ப்ரெசென்ட்டுக்கு வர்றப்போ ரெண்டு பேருக்குமே 4 மைனஸ் பண்ணணும். ஸோ 68. ஸோ ஃபார் ஏ அண்ட் ஃபார் பி ரெண்டு பேருக்குமே மைனஸ் பண்ணால் at present sum of their ages 60. அதை கொண்டு வந்துட்டு அப்புறம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். Try the 10th question. So, இது புரியுதா? So, for the 10th question, so what is the ratio? How many years is A elder than B? 4 years elder. So 4 years elder ana adu vandu enna mention பண்ணுது? Sum or difference or product? Difference between their age. So elder younger எது கொடுத்தாலும் difference between their ages sum. So A is 4 years elder. After 4 years the ratio is given as 3:2. So difference கொடுத்துட்டாங்கன்னா எந்த வருஷம் போனாலும் difference after 6 years. After 6 years the ratio is 3:2. So இந்த ratio வந்துட்டு after 6 years ratio 6 years அப்புறமா difference 4 தான் இருக்கும். So இப்போ ஒரு person 4 years elderனா 6 years அப்புறமாவும் 4 years elder தான் இருக்கும். So difference கொடுத்தா அந்த difference plus 8 எல்லாம் பண்ண வேண்டாம், plus 12 எல்லாம். So difference கொடுத்தா difference by difference in ratio. So value of one part is 4 கிடைச்சு. Okay. So when difference is given, difference by difference in ratio பண்ணனும் value of one part. So 4 into 3 12. So in the 12 வந்துட்டு 6 years அப்புறம் age. Present age என்ன minus 6. 6 years அப்புறம் வந்து the present is minus 6. So 6 is the present age of A. So A is 4 years elder. Elder is a difference. This is the concept of the value of one part contribution. Difference by difference in ratio. So present he is 4 years elder. After 6 years ratio sum alter pannanom. So after 6 years difference 4 da. So difference is 4 by difference in ratio 3 minus 2 1. Value of one part on 4 vandadhu. So in the person's age venona 4 into 3 12. Subtract 6 because in the 6 years அப்புறம் உள்ள age. Suppose after 5 years கொடுத்திருந்தாங்கன்னா இது வந்து 5 years அப்புறம் உள்ள age 12. So present ஆனா minus 5 பண்ணனும். 7 வரும். இங்க வந்து after 6 years னா present age க்கு 6 minus பண்ணா present 6 years.
age 6. Suppose if B's age is asked, what will be the answer? So it is 2 years. So value of one part on the 4 kadachirukku. So when you are asked to find this person's age, 4 into 2, 8 years. This is 6 years kapram. So it's for present age vandu subtract 6. So 2 is the present age. And for the 11th question, so how many years before was the person married? 8 years before. And now how many times he is the age at the time of his marriage? 658. இப்போ வந்துட்டு நம்ம ரெண்டு பேருக்கு ரேஷியோ பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? இங்க வந்து ஒரே பர்சனுக்கும் present and past ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க. So presentல வந்துட்டு he is 658 times, then the past. So at the time of his marriage என்ன ஏஜ் இருக்கோ அந்த ஏஜ்ல 6/5 times இப்போ இருக்காங்க. So what is the ratio for present and past? 6:5. So இந்த மாதிரி fractionல கொடுத்தா you can write in normal format. 6:5 எழுதிக்கலாம். So pastல வந்துட்டு 5 parts of his age, present is 6 part. How many years before he was married? 8 years. So in the person to present and past difference is 8. அங்க வந்துட்டு 6 years A was 4 years elder பார்த்தோம். Difference வந்து 4. இங்க வந்துட்டு present and past அந்த personக்கு age difference வந்து 8. Difference கொடுத்தா difference in ratio. So what is difference in ratio? 1. அப்ப value of one part is 8. So what will be this person's present and past age? 48? 40. So in the வந்துட்டு he was married 8 years before கொடுத்திருக்காங்க. At present he is 6/5 times ratio வந்து 6:5. So difference வந்து 8 years. Marriage-க்கும் இப்போ difference வந்து 8. Difference in ratio value of one part 8 கிடைக்குது. So 48 and 40. So at the time of his marriage he was 40 years. Now he is 48 years. His sister was how many years younger at the time of his marriage? 10 years. அப்ப இப்ப கூட 10 years தான younger இருப்பாங்க. அப்ப 48 னா sister's age வந்து 30. So subtract 10 for sister's age. So 38 is sister's age. இத ரிப்பீட் பண்ணுவா? இல்ல. क्वेश्चन முடிச்சிட்டு பிரேக் பண்ணலாம். அந்த டிஃபரன்ஸ் கான்செப்ட் முடிஞ்சிரும். அதுக்கு அப்புறம் பிரேக் அப்புறம் ப்ராடக்ட். சோ இந்த क्वेश्चन புரியுதா? நம்ம A is 4 years elder, B is 5 years younger. எப்படி கொடுத்தாலும் அந்த டிஃபரன்ஸ் தான் ரெண்டு பர்சன்ஸ்க்கு. இங்க வந்துட்டு ஒரே பர்சனுக்கு டிஃபரன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. So when he was married 8 years before na இப்போதிக்கும் marriage ஆன டைம்க்கு 8 years difference இருக்கு ஏஜ்ல. So now he is 6/5 times his age when he was at the time of his marriage na இப்போ வயசு வந்து 6/5 times marriage அப்போ one part எடுத்துக்கலாம். So ratio வந்து 6:5 வருது. So number of years வந்து difference கொடுத்ததனால difference in ratio போடும். 6 - 5 வந்துட்டு 1. So difference by இந்த கான்செப்ட்ல difference கொடுத்தா difference in ratio divide பண்ணிடுங்க. So difference by difference in ratio வந்து 1. Value of one part வந்துட்டு 8 கிடைக்குது. So present age வந்துட்டு 8 into 6 48. இது கூட நமக்கு தேவையில்லை. So present age வந்து 48 கிடைக்குது. At the time of his marriage his sister was 10 years younger. So இப்போ 10 years younger தானே இருப்பாங்க. So இப்போ present age 48 னா sister's age வந்து -10 38.
So 12th question try பண்ணலாமா இல்ல break முடிச்சிட்டு வந்து பண்ணலாமா? Try பண்ணலாமா? So எல்லாமே break பண்ணுங்க. இத முடிச்சிட்டு கம்ப்ளீட் So for the 12th question answer கிடைச்சதா? எல்லாமே நம்ம பேட்டர்ன்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம்ல. சப்போஸ் இந்த மாதிரி क्वेश्चन கொடுத்திருந்தாங்கன்னா 12th question மாதிரி இந்த 12th questionல எத்தனை persons இருக்காங்க? Father and son. So the father says I was the same age. So இவனுடைய birthல இந்த son's age இப்போ என்னவோ அந்த ஏஜ் வந்து அவங்க அப்பாக்கு when he was born அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. So you take the son's age as x. Present age of son x எடுத்துட்டோம்னா father's age வந்து x இருக்கு. எப்போ? when the son was born. அப்போ அவனுடைய ஏஜ் வந்து என்னவா இருக்கும்? 0வா இருக்கும். இப்போ father's age என்ன இருக்கும்? 38. என்ன இருக்கு? 38. புரியுதா? So the father says I am as old as you were when you were born. இப்போ son's age x எடுத்தோம்னா சன்னுடைய birth அப்போ then his age வந்து 0, father's age x. இப்போ வந்து son's father's age வந்து 38. So எந்த பீரியடும் டிஃபரன்ஸ் சேமா இருக்கும். இல்லையா? So when he was born father's age minus son's age, now father's age minus son's age will be same. Difference on the other period no same arco. So with this we can find son's age. Is it purida? So difference on the other period no same arco. So 0 minus x, so x minus 0, 38 minus x, so same arco. So now send x there. So it is 90. So son's present age is 90. Question என்ன? 5 years ago. அதெல்லாம் minus பண்ணிடுங்க. So 5 minus பண்ணா 40. Present age வந்து 90. இது புரியுதா? So அந்த question concept புரியுதா? Father வந்துட்டு இப்போ son's age என்ன இருக்கும்? அதே age fatherக்கு இருக்கு when he was born. So son's age இப்போ x எடுத்தா father's age x when son was born. So son பிறந்தப்போ அவன் age 0. இப்போ அப்போ father's age x. இப்போ son's age x, father's age 38. So ரெண்டு பேருக்குமே உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து எந்த பீரியட்லயும் சேம் ஆகும். பாஸ்ட் இருந்தாலும் ஃபியூச்சர். So இவங்க ரெண்டு பேருக்கு டிஃபரன்ஸ் வந்து x. இந்த ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் வந்து 38 minus x. So இதுல you can find son's age. So question formula 13th one. So 13th apron we'll have the break. So how much is speed of the jeep more? Ratio வந்துட்டு 16:23. So how much speed it is more? 35. Speed more இல்ல age elder younger speed less எல்லாமே வந்து difference தான். So how much is the speed more than the car? 35. So 35 வந்து difference. Divide by difference in ratio 7. So value of one part வந்துட்டு 5. So speed of the car வந்து in the 5 into 16 80. So more illa less எது கொடுத்தாலும் difference தான். So difference வந்து 35 divide by difference in ratio 7. So value of one part கிடைச்சிருச்சு. இப்போ வந்துட்டு car உடைய speed கேட்டா 5 into 16 80. jeep கேட்டா 5 into 23 115.
So back contain 25 pies, 50 pies and 1 coins. The ratio is given as 4:5:10. So in the value add panna you get rupees 108. So what will be how many 25 pies coins are there? So in the coins questions kudukrappo, so in the ratio avanga kuduthirupanga number of coins. So when you have 3 5 rupee coins, what will be the value? So 3 into 5 multiply பண்ணானா value கிடைக்கும். வெறும் 3 வந்து value கிடையாது. இது வந்து number of coins உடைய ratio தான். So value க்கு நீங்க ஒரு ratio எடுத்துக்கோங்க. So value of coins, you have 25 pies, 50 pies and 1 rupee. So 1 rupee value வந்துட்டு will take 1. So 50 pies value என்னவா இருக்கும்? Half over rupee. And for 25 pies, 1/4. The number of coins, so the coins value multiply பண்ணாம நமக்கு total value கிடைக்கும். So இத ரெண்டும் multiply பண்ணிட்டு you form a new ratio. So you will get as 1 5/2 is to 10. So இது total கொடுத்தா total by sum of ratio பார்த்தோம். So sum of ratio க்கு இத ஆட் பண்ண கூடாது. So இந்த ratios ஆட் பண்ணிட்டு இந்த total divide பண்ணானா you will get value of one part. Because number of coins வந்து value கிடைக்காது. So ஒரு coin உடைய value பார்த்துட்டு ஒரு coin value வந்து 5. Number of coins 3. இத multiply பண்ணானா total value கிடைக்குது. அந்த மாதிரி value of number of coins இது value of each coin எழுதிட்டு multiply பண்ணா ஒரு ratio கிடைக்கும். So இத வந்து அப்படியே இந்த total ஆல divide பண்ணணும். So now divide by this sum. So 1 plus 10 வந்து 11 plus 5/2. So 27/2. இது வந்துட்டு data. Total value in the bag வந்துட்டு rupees 108 இருக்கு. So இந்த ரேஷியோல இவ்வளவு coins இருந்ததுன்னா how many 25 pies coins are there? So இந்த total value வந்து இந்த ரேஷியோல divide பண்ண முடியாது. So value ரேஷியோவால தான் நம்ம divide பண்ண முடியும். The number of coins ஒரு coin உடைய value multiply பண்ணா இதனுடைய sum ஆல divide பண்ணானா you get value of 1/8. So இந்த 8 into number of coins வந்து 4 multiply பண்ணோம்னா 32 25 pies coins இருக்கு. 1 rupee coins கேட்டா 8 into 10 80 coins இருக்கு. So 50 pies உடைய value வந்து half. நமக்கு 5 parts of 50 pies coins இருக்கு. இத இப்போ 4 into 1/4 வந்துட்டு 4 cancel ஆயிடும். The number of coins 4, value of one coin வந்து 4. So அந்த value ratio வந்து 1 வரும். So இந்த 5 half multiply பண்ணானா 5/2 வரும்.
இந்த 10 into 1 multiply பண்ணோம்னா 10 வந்துரும். இப்போ இந்த சம்முக்கு தான் இது வந்து டோட்டல் ஈக்குவலா 25 pies mentioned below 108. 108 Below that we have mentioned 25. 25 pies coins எழுதுங்க. How many 25 pies coins are there? So I need to write the question. So how many 25 pies coins are there? You answer? That is So next one. Say product and quotient. Two numbers, product and quotient are given. So quotient is the division value, product value கொடுத்திருக்காங்க. So find the numbers. So what will be the? So this they are in simplification part also. So when we take two numbers x and y. So xy product is 1575 and then quotient is xy is 7 by 9. So substituting for x in this solve பண்ணிட்டு பண்ணனும். So otherwise you can find this value of one part using that some difference concept. Product கொடுத்தா product by product of ratio. So product of two numbers it is 1575 and quotient can also be written as so ratio quotient formula எழுதலாம். So quotient வந்து ratios ல எழுதலாம். So to find value of one part, product is given, divide by product of ratio and take square root. So sum கொடுத்தா sum ஆல divide பண்ணுவோம், difference கொடுத்தா difference பண்ணுவோம். So product கொடுத்திருக்கிறதுனால இந்த ratio உடைய product பண்ணிட்டு you will get two common values. X square கிடைக்கிறதுனால take square root. So you simplify this. So you get value of one part is 5. So value of one part 5 kadachana you can find the numbers. 5 into 7, 35 is one number. 5 into 9, 45 is the other number. Okay. Suppose LCM is given. LCM and ratio.
then find the numbers. So if a product கொடுத்தா product by product of ratio பண்ணிட்டா you get value of one part. But when LCM is given, suppose ரெண்டு number when you are taking product. So in product பண்ணப்ப we multiply 7 and 9 x and x. So 63x square கிடைக்கும். So value of one part வந்து you find the square root. அதே LCM அடிக்கிறப்போ what you will write? So 7 into 9 எழுதுவோம். இந்த x வந்துட்டு ஒரு தடவை தான் எழுதுவோம். Will not repeat that x again. The common factor வந்துட்டு LCM பண்ணப்ப repeat பண்ண மாட்டோம். So to find value of one part, LCM கொடுத்திருந்தாங்கன்னா so just the LCM by product பண்ணானா you get value of one part. So product கொடுத்தா தான் square root எடுக்கணும். LCM கொடுத்தா LCM by இந்த product பண்ணாலும் you get value of one part. You can proceed. And LCM ல வந்து common value repeat பண்ண மாட்டோம். ஒரு தடவை தான் வரும். Now what will be the numbers? 35 and 25. The value of one part is 5. The numbers 5 into 5 is 25. 35 are the numbers. And you try the 14 too. Numbers are 25, 25. So product கொடுத்தனால take square root. So you get 5. So for the 14% to find value of one part, product is given. So quotient you can write in the ratio format. So 5 is the value of one part. 25 and 35 are the numbers. Add panna you get 6. The 15%.
B's present age, அதுக்கப்புறம் age after 6 years. அப்போ age வந்துட்டு 6 add ஆயிடும். So இந்த difference வந்துட்டு அப்போ B minus A என்ன இருக்கும்? 8. ஏன்னா இங்க minus இருக்குல்ல bracket வெளியில, this will become minus. அது அந்த பக்கம் போச்சுன்னா it will become plus. So difference வந்துட்டு 2 plus 6, 8. So difference is 8. So to find this value of 1 part, difference வந்து 8, difference in ratio வந்துட்டு 2. And you are asked to find sum of their ages, huh? Total ages. So quite the 7 12 parts இருக்கு. 12 into 4, 48. Can you repeat once more? So they have given a difference between their ages and just you can divide the difference by difference in ratio. But here difference between B's present age and A's age after 6 years. So B age வந்துட்டு will take B, A's age after 6 years it is A plus 6. So either end is one difference down 2. So now when you expand this, you will have B minus A minus 6 equal to 2. So in the minus 6 when it is sent to the other side, 8 item. So difference between the present ages on the 8 row. So after the 8 years. So B minus A is 8. So difference is 8. Difference in ratio. You get common value of one part. That is 4. You are asked to find total age for A and B. So A's age matram geta 5 into 4 20 correct. So total parts is 5 plus 7 12 into this 4. Or you can find A's age 5 into 4 20 and this 28 and then you can add. So in the working unit, one part is added, both parts added, different values, how to work out, then some different product. So இதெல்லாம் கொடுத்தா அதோட application என்ன questions வரும் இது புரியுதா? Suppose milk and water is in the ratio 3:2. So how much milk should be added or water should be taken away to make the ratio 5:3? So what should be added? And how to work out. So you have milk and water in the ratio 3:2. So how much water should be added or water should be taken away? In one questions put the ratio changes to 5:3. So how do you proceed? So earlier when the 2 liters of water was added, the capacity gate வந்தாங்க. இங்க வந்து capacity கூட கொடுக்கல. So how much should be added னு தெரியாது. So ரெண்டுமே தெரியலனா cannot be determined the answer. ரெண்டு unknowns வந்துரும் single equation. So you cannot solve. Okay. Either capacity should be given or this value should be given. So இந்த மாதிரி ஒரு question கேட்கணும். You have roses and jasmine in the ratio 4:3. How many roses should be taken away so that the ratio changes to 1:1? So எவ்வளவு flowers இருந்தது
அங்கே மென்ஷன் பண்ணல. அது மென்ஷன் பண்ணாமல் how many flowers should be taken away, roses should be taken away cannot be determined will be the answer. So here you should have the capacity, say in 50 liters, you have milk and water in the ratio 3:2. How much water should be added to make the ratio 5:3? How much should be taken away to make the ratio 5:3? So this is working method. So total capacity is given. So when total sum is given, what will be value of one part? Total by sum of ratio. So 3:2 ratio is 50 liters capacity. So value of one part is then நமக்கு எவ்வளவு milk எவ்வளவு water அது தேவையில்லை. Value of one part என்ன you can find sum by sum of ratio. Suppose இது இல்லனா we'll use this smiley concept to find value of one part. So இங்க value of one part என்ன வரும்? Difference வந்துட்டு 1. Numeratorல because water milk part வந்து 0. So we multiply only this 5x. So இதுவும் value of one part இதுவும் value of one part. Equating this you can find how much water was added. So it is so 2 liters of water. So capacity should be given, and now how much should be added? You can work on. So total capacity is 50 liters. Adala milk and water on 3:2 ratio. So value of one part on the so 50 by 5 parts divide on 10 on the value of one part. So 30 liters milk, 20 liters water. So namak in the value of one part. In the smiley concept நம்ம ஏற்கனவே பண்ணோம் இல்லையா. So அதுல வந்துட்டு value of one part எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா difference of the ratios in the denominator. So 10 minus 9 minus பண்ணா 1 வரும். Numeratorல வந்து multiply only this. இங்க வந்து milk 0. So இது வந்து vanish ஆயிடும். 0 into 3 becomes 0. So 5x numeratorல வரும். So equating both you can find how much water should be added. I'll give you another. What is that? In 40 liters, you have 10% water content. So 10% water and milk will be 90%. 4 liters, 36 liters. So ratio 9:1. So water on the 10%, milk will be 90%. So when you take the ratio, it is 9:1. So in the value of one part on the 40 by 10. So 4 liters water, 36 liters milk. So how many liters water you add is not known. Other than கண்டுபிடிக்கணும். So நீங்க வந்துட்டு இந்த 40 20% பண்ணீங்க. அது பண்ணக்கூடாது. நீங்க water add பண்றப்போ mixture quantity வந்து increase ஆயிடும். அது எவ்வளவு increase ஆகுது அது தெரியாது. You have to find.
So when you are adding water, water content it should come to 20%. So 20 and milk 80%. So ratio will be 4:1. So this is smiley concept. 9 minus 4 difference on the 5 here it is 0 and this part is 4x. So both the same. So you are adding 4x by 5 for all 5 liters of water to make water content 20%. In the 40 20% work out பண்ணுங்க அது பண்ணக்கூடாது ஏனா இந்த 40 increase ஆயிடும் water add பண்றப்போ Ma'am, 4:4:4:4. So when you are adding water, concentration 20% ஆகுது. Increase ஆனதுல water 20% இருக்கு, milk 80%. So இத simplify பண்ணனும் 4:1 ratio. Earlier 9:1, concentration wise ratio 9:1. So mixture எவ்வளவு இருந்தாலும் ratio 4:1. So concentration 10%, water, milk will be 90. So 90 is to 10% or percentages gets cancelled, zeros gets cancelled, 9:1 varum. So how much water should be added? So quantity increase and concentration 20% varum. So water 20% the increase, so 45 50 60 but concentration 20%. Appo milk remaining milk 80%. So when you cancel this off, ratio becomes 4:1. Of mixture of milk and water, you have ratio 1:2. Milk 1 part, water 2 part. How much milk should be added to make the ratio 2:1? So in the 1:2 ratio கொடுத்துட்டு 2:1 கேட்டா the capacity addition okay, so இது கூட ஒரு question கேட்குங்க. So 60 liters you have milk and water 1:2. How much milk should be added to make? So one part and the 2 parts மாறுனா the total quantity will be the addition. So I got it out. So in 60 liters of milk and water, ratio 1:2. So evlo milk evlo water irukum? 20 liters milk, 40 liters water. And how much milk should be added to make the ratio 2:1? So milk da add pandrom, 40 அப்படியே retain ஆகும். So 40 change ஆகாது. இந்த 20 கூட எவ்வளவு add பண்ணா இதை விட இது டபுள் வரும். So 2:1 வரும் இல்லையா? So இது 40 இங்க எவ்வளவு இருந்தா 2:1 வரும்? 80 இருக்கணும். So
So 80 க்கு already you have 20, 60 add பண்ணணும். So இந்த மாதிரி 1:2, 2:1 ratios questions வந்ததுன்னா the capacity itself will be the answer that should be added. 6 liters இருந்தாலும் 60 liters கொடுத்தாலும் 16 liters கொடுத்தாலும் அதுதான் ஆன்சர் ஆகும். நம்ம டிவைட் பண்றப்போ டெசிமல் எல்லாம் வரும், but final answer will be the same. Okay? So for 1:2, 2:1. Say in 100 liters of mixture, milk and water ratio is 7:3. How much water should be added to make 7:4? So in 100 liters, 7:3 and what will be value of 1 part? 100 by 10. So 10. So how much water should be added? Milk வந்துட்டு இதுல work out பண்ண வேண்டாம். 7:3 இருக்கு. So இங்க வந்து 7 அப்படியே retain ஆகுது. Water மாத்திரம் எவ்வளவு part increase ஆயிருக்கு? About 10 liters. So value of 1 part is 10. So 10 will be the answer. So the work out பண்ணா we get the same. Suppose 7:3 இருக்கு. So it changes to 7:5. அப்போ 2 parts increase ஆயிருக்கு. இது maintain ஆகுது. In that case, so only by 2 parts it is increased. அப்போ 20 liters. So we discussed all the concepts, ratios, proportions concepts part. Ratio concept, 1 part added, both parts added, what should be added and work out பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த mixture allocations questions கேட்பாங்க. இது வந்துட்டு ஒரு mixtureலயே milk or water add பண்ணோம். ரெண்டு mixtures ஒண்ணா add பண்ணிட்டு what will be the ratio அந்த மாதிரி questions வரும். So இது புரிஞ்சுதா? என்ன டவுட் இருக்கா? So for a change, milk water பதில் gold and copper எடுத்துக்கலாம். So in alloy A, you have gold and copper. The ratio 3:2. So if they are mixed in equal quantities, find ratio of gold and copper in the new alloy.
So ஒரு alloyல gold copper ratio content வந்து 3:2 இருக்கு. அடுத்த alloyல 4:1 இருக்கு. So they are mixed in equal quantity. So what is the ratio of gold and copper in the new alloy? So இந்த மாதிரி mixtures questions LCM எல்லாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டாம். So you write A and B. So gold and copper. So what is the ratio for gold and copper first alloy? 3:2. So for the second is 4:1. So in the first alloy ரெண்டு equal quantity எடுக்கிறோம் 1 கிராமோ இல்ல 1 kg but same quantity. So இதுல எவ்வளவு parts இருக்கு? First alloy gold 3 parts, copper 2 parts. So மொத்தம் 5 parts. Second alloy 5 parts. So இந்த மாதிரி parts same ஆ இருந்ததுன்னா இத ஆட் பண்ணாலே ஆன்சர் கிடைக்கும். You add this both. So in the new alloy you will have gold and copper in the ratio 7:3. So if parts same ah irundhuchana we will add this. So 3 plus 4 idhula 3 parts gold 4 parts gold 7 is 3. Suppose different ah irundhudana so in first alloy how much parts you have? 9 parts. In second alloy how many parts you have? 18. So in the base வந்து நம்ம சேம் பண்ணிட்டோம். So அப்போ இது சேமா இருக்கணும்னா the first ratio வந்து எதால மல்டிப்ளை பண்ணனும்? 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா you get 18 parts. So இது into 2. So in the first alloy you have 14 parts. அது ஈக்குவலா எடுக்கிறதுனால இதுல 2 kg எடுப்போம். இதுல 1 kg எடுப்போம். Parts வந்து இங்க ஜாஸ்தி இருக்கறனால. So when you take 2 parts 7 into 2 14 வந்துரும். இங்க வந்து 4 இங்க வந்து 11. So when you add of 7 is 2. So when it is not same, on the base same பண்ணிட்டு add பண்ணா you get the ratio. So இந்த working எப்படி பண்ணுவானா? So first alloy gold வந்துட்டு 7 parts out of 9 இருக்கு. Second alloy gold எவ்வளவு இருக்கு? 7 out of 18 இருக்கு. And then இங்க copper வந்து 2 out of 9 11 out of 8. So நம்ம ஆட் பண்றப்ப என்ன பண்ணுவோம்? LCM cross multiply பண்ணுவோம் இல்ல denominator same பண்ணுவோம். So இங்க 2 ஆல multiply பண்ணுவோம். இங்க 2 ஆல multiply பண்ணுவோம். So 14 plus 7 by 18 வந்துரும். So இங்க வந்து into 2 into 2. So 4 plus 11 by 18. So ratios are common cancel பண்ணிடலாம். So again 21:15. So அத நம்ம இங்கே பண்ணிரோம். The parts add பண்றோம். சேமா இல்லனா இங்கே சேம் பண்ணிட்டு you add. இப்போ காமனா இல்லனா suppose 3:2 இருக்கு. இங்க 5:3. அப்ப இங்க எத்தனை parts இருக்கு? 5. இங்க 8. கிராஸ் மாத்தி மல்டிப்ளை பண்ணா so 5 parts and here 8 parts. So multiply this with 8 and this with 5. So 40 parts ஆயிடும். So இத 8 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 24:16 வந்துரும். இங்க 5 வந்து 25:15 வந்துரும்.